Hello and welcome to Steel & Stone Afrikaans. We're doing Advanced Beginner, Lesson 2, Part 2. We are doing our comprehension test where we will read through the passage together and then answer a few basic questions on the text. What I'm going to do is I'm going to read the paragraphs in a nice, slow, clear way. Then we'll look at the questions, and after that, I'm going to read it in a more natural way so that you can get used to hearing that as well, because that's what you'll probably hear in conversation with a native speaker. So let's begin. Gister was maandag, die eerste dag van die week. Dit was 12 Februarie, die verjaardag van Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was 'n belangrike man in Amerikaanse geskiedenis. As gevolg van sy verjaardag was daar nie baie mense gister by die werk nie. Al die skole, poskantore en banke was toe. Dit is ook hoekom baie kantore toe was. Maar hospitale, apteke, winkels, marke en restaurante was oop. Mary McKinley, saam met haar man en hulle 2 kinders, Mary en George, was gisterand by 'n bioskoop. Die fliek was baie interessant. Dit was oor Abraham Lincoln se laaste jare en al die probleme tussen die noorde en die suide. Dit was sonder twyfel 'n donker, verskriklike tyd in Amerikaanse geskiedenis. Vandag is Dinsdag. Baie mense is alreeds by die werk. Studente en onderwysers is in die skool. Dokters is in hospitale. Mary se man, Paul, is alreeds op kantoor. Paul se sekretaresse, mevrou Adams, is ook by die kantoor. Paul en Mary se seun, George, werk in 'n skoenfabriek. Hulle dogter, Anne, is nog 'n student in universiteit. Dit is nou 8:15 in die oggend. Mary is een van vele mense, 20 of meer, buite die apteek. Omdat dit nog vroeg is die apteek toe. Vanoggend sal die apteek eers 9 uur oopmaak. Die apteek is hoër op in die straat van Paul se kantoor af. Dit is oorkant die poskantoor, naby die hoek van University en First Straat, nie te ver van die Japaneese groentemark nie. Vanaand moet die McKinleys by 'n partytjie wees vir hulle goeie vriend Dr. Cleveland, wat 'n wetenskaponderwyser is by die Universiteit van Florida. Die partytjie sal wees by die restaurant van een van die stad se nuwe hotelle. Die McKinleys en die Clevelands is spesiale vriende. Dit is hoekom dit belangrik is dat beide Mary en Paul daar is. Môre sal Woensdag wees, nog 'n werksdag. Mary moet by die dokter se kantoor wees teen 10:15 op Woensdag. Haar dokter is Dr. Jefferson. Sy kantoor is af in die straat van haar man se kantoor en langs 'n groot klerewinkel. Donderdag
gaan Mary en haar ou vriendin, mevrou Coolidge, by daardie nuwe Chinese restaurant op die hoek van Jackson en Madison Straat eet. Dit is oorkant die straat van die Flower Hotel. Die restaurant is skoon en mooi binne. Daar is stoele en tafels vir tot 60 mense. Die kos is wonderlik en nie te duur nie. Mary moet Vrydagoggend by haar bank wees voor 11 uur. Mary se bank is in 'n ou gebou langs die poskantoor. Die bank is oop van 10 uur tot 6 uur op Vrydae. Op die ander weksdae is die bank oop tot 4 uur. Vrydag na werk sal Mary en haar man by hulle woonstel wees. Hulle is gelukkig daar en sal die hele aand daar wees. Hulle woonstel is in 'n groot gebou naby die stad se park. Dit is hoekom hulle straat se naam Parkstraat is. Hulle adres is 425 Parkstraat. Die nommer is aan die kant van die gebou. Hulle woonstel is nommer 617 en hulle telefoonnommer is 433-9850. Saterdag en Sondag is rusdae vir die McKinleys. Mary en haar suster Martha gaan Saterdag inkopies doen en nuwe lenteklere soek. Op Sondag gaan die hele familie kerk toe. Die kerk begin om 10 uur. Na die kerk loop hulle gewoonlik deur die park na hulle woonstel toe. Alright, so let's read the questions and then I will go back, read it quickly or more naturally, and we'll end with maybe looking at each paragraph and just taking note of some things that might be unfamiliar. But try and answer the questions without looking at the last explanation bit of the video. So the questions are as follows. Hoekom het nie baie mense Maandag gaan werk nie? Wat het die McKinleys Maandag aand gedoen? Wie is George en waar werk hy? Waar is Mary se apteek? Hoe laat op Woensdag moet Mary by die dokter wees? Wat doen Mary Donderdag? Wat is die McKinleys se telefoonnommer? Wat doen hulle op Sondag na kerk? Alright, those are the questions. Hopefully you can answer them by just listening and not going back and looking. So we have 3 steps here, really. Let me emphasize that, perhaps. The first ideal step that you should take is just listen and read with me and then answer the questions. The second step, if you are unable to answer those questions, look back at the text and try and answer them then. And the third step is to look at the last bit in the video and if something was confusing, trying to understand the text first and then attempting the questions again. So I will read the text in a more natural way, and then after that we will look back and take note of some things that may be confusing. So here we go. Gister was Maandag, die eerste dag van werk. Dit was 12 Februarie, die verjaardag van Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was 'n belangrike man in Amerikaanse geskiedenis. As gevolg van sy verjaardag was daar nie baie mense gister by die werk nie. Al die skole, poskantore en banke was toe.
Dit is ook hoekom baie kantore toe was. Maar hospitale, apteke, winkels, marke en restaurante was oop. Mary McKinley, saam met haar man en hulle 2 kinders Mary en George, was gisterand by 'n bioskoop. Die fliek was baie interessant. Dit was oor Abraham Lincoln se laaste jare en al die probleme tussen die noorde en die suide. Dit was sonder twyfel 'n donker, verskriklike tyd in Amerikaanse geskiedenis. Vandag is Dinsdag. Baie mense is al reeds by die werk. Studente en onderwysers is in die skool. Dokters is in hospitale. Mary se man, Paul, is al reeds op kantoor. Paul se sekretaresse, mevrou Adams, is ook by die kantoor. Paul en Mary se seun, George, werk in 'n skoenfabriek. Hulle dogter, Anne, is nog 'n student in universiteit. Dit is nou 8:15 in die oggend. Mary is een van vele mense, 20 of meer, buite die apteek. Omdat dit nog vroeg is die apteek toe. Vanoggend sal die apteek eers 9 uur oopmaak. Die apteek is hoër op in die straat van Paul se kantoor af. Dit is oor kan die poskantoor, naby die hoek van University en First Straat, nie te ver van die Japaneese groentemark nie. Vanaand moet die McKinleys by 'n partytjie wees vir hulle goeie vriend Dr. Cleveland, wat 'n wetenskaponderwyser is by die Universiteit van Florida. Die partytjie sal wees by die restaurant van een van die stad se nuwe hotelle. Die McKinleys en Clevelands is baie spesiale vriende. Dit is hoekom dit belangrik is dat beide Mary en Paul daar is. Môre sal Woensdag wees, nog 'n werksdag. Mary moet by die dokter se kantoor wees teen 9:15 op Woensdag. Haar dokter is Dr. Jefferson. Sy kantoor is af in die straat van haar man se kantoor en langs 'n groot klerewinkel. Little typo there. Donderdag gaan Mary en haar ou vriendin, mevrou Coolidge, by daardie nuwe Chinese restaurant op die hoek van Jackson en Madison straat eet. Dit is oor kan die straat van die Flower Hotel. Die restaurant is skoon en mooi binne. Daar is stoele en tafels vir tot 60 mense. Die kos is wonderlik en nie te duur nie. Mary moet Vrydag aand by haar bank wees om voor 11 uur. Mary se bank is in 'n ou gebou langs die poskantoor. Die bank is oop van 10 uur tot 6 uur op Vrydag. Op die ander weekdae is die bank oop tot 4 uur. Vrydag na werk sal Mary en haar man by hulle woonstel wees. Hulle is gelukkig daar en sal die hele aand daar wees. Hulle woonstel is in 'n groot gebou naby die stad se park. Dit is hoekom hulle straat se naam Parkstraat is. Hulle adres is 425 Parkstraat. Die nommer is aan die kant van die gebou. Hulle woonstel is nommer 617 en hulle telefoonnommer is 433-9850. Saterdag en Sondag is rusdae vir die McKinleys. Mary en haar suster Martha gaan Saterdag inkopies doen en 'n nuwe lenteklere soek. Op Sondag gaan die hele familie kerk toe. Die kerk begin om 10 uur. Na kerk loop hulle gewoonlik deur die park na hulle woonstel toe. So that was a more natural way of speaking, of reading the paragraph, and hopefully one day, if not already, you can understand everything I just said without reading along. Let's go back, and in case you're not comfortable with everything and all the words that appeared, let's just highlight some things that may be new and slightly unfamiliar. So I'll read each paragraph again and then note these things as they come up. Gister was Maandag, die eerste dag van die week. Dit was 12 Februarie, die verjaardag van Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was 'n belangrike man in Amerikaanse geskiedenis. So this Amerikaanse geskiedenis is history. So this is American history.
Amerikaanse geskiedenis. As gevolg van sy verjaardag. As gevolg van means as a result of his birthday or because of his birthday. Verjaardag is birthday. So because of his birthday, not many people were at work. As gevolg van sy verjaardag was daar nie baie mense gister by die werk nie. Al die skole, poskantore en banke was toe. Dit is ook hoekom baie kantore toe was. That's also why many offices were closed. Maar hospitale, apteke, winkels, marke en restaurante was oop. Maar is but. So but hospitals, pharmacies, etc. were open. Alright, next paragraph. Mary McKinley, saam met haar man en hulle 2 kinders, Mary en George, was gisteraand by 'n bioskoop. Gisteraand, yesterday evening, or last evening. Bioskoop is one of the words for a movie theater, and probably the most common one. Usually if you want to say I'm going to the movie theater, you could just say ek gaan fliek toe, implying that, well, the movie is happening there. Die fliek was baie interessant. Dit was oor Abraham Lincoln's laaste jare, last years, en al die probleme tussen die noorde en die suide. All the problems between the north and south. Dit was sonder twyfel, without doubt, sonder twyfel, 'n donker, verskriklike tyd in Amerikaanse geskiedenis. Next paragraph. Vandag is Dinsdag. Baie mense is alreeds by die werk. Alreeds is already. Studente en onderwysers is in die skool. Dokters is in hospitale. You could also say in die hospitale, it doesn't really matter. Mary se man, Paul, is alreeds op kantoor. Alreeds, already. He's already at the office. So in Afrikaans we say op kantoor. You could say Paul is alreeds by die kantoor, in die kantoor, but for some reason in Afrikaans you say he's on office. Paul is op kantoor. Paul's secretaresse, Mevrou Adams. This is just her title. If she's younger and not married, we say Mevrou. If she's married or older, you say Mevrou. She's also at the office. Paul en Mary's seun, George, werk in 'n skoenfabriek, 'n shoe factory. Hulle dogter Anne is nog 'n student in universiteit. She is still nog 'n student. She's still a student at university. If you say nog steeds, that emphasizes it in a different way, that sort of asking for sympathy. Oh, she's still a student. It's been so long, but she's still a student. The nog, instead of nog steeds, just says, oh, she's still a student. She's a little younger. There's nothing negative about that. So there's a subtle difference between nog and nog steeds. Nog steeds is sort of emphasizing, oh, she's still a student. Poor thing. Let's go to the next paragraph. Dit is nou 9:15, 9:45 in die oggend. Mary is een van vele mense. Vele, many people. You could have also said Mary is een van baie mense.
20 of meer, 20 or more, buite die apteek, outside the pharmacy. Omdat dit nog vroeg is, because it is still early, is die apteek toe. Vanoggend, this morning, sal die apteek eers 9 uur oopmaak. The pharmacy will open only at 9 o'clock. Eers, only at 9 o'clock. Die apteek is hoër op in die straat. It's higher up in the street from Paul's office. Dit is oorkant die poskantoor, naby die hoek van University en First Straat. Nie te ver van die Japaneese groentemark nie, vegetable market. Let's continue. Vanaand moet die McKinleys by 'n partytjie wees vir hulle goeie vriend Dr. Cleveland, wat 'n wetenskaponderwyser is, 'n science teacher. Wetenskap onderwyser. Afrikaans just attaches these two words to make one big word. By die Universiteit van Florida. Die partytjie sal wees by die restaurant van een van die stad se nuwe hotelle. Now, I think the only issue with this sentence, no single word is really strange. It's just the order in which they appear. The party will be at the restaurant of one of the city's new hotels. Maybe it's not that strange. It just sounds long and confusing, perhaps, to me. Die McKinleys en die Clevelands is spesiale vriende. Dit is hoekom, that is why, dit belangrik is dat beide, Mary en Paul, daar is. Both Mary and Paul should be there. Môre sal Woensdag wees. Nog 'n werksdag. Another working day. Mary moet by die dokter se kantoor wees teen 10:15 op Woensdag. Haar dokter is Dr. Jefferson. Sy kantoor is af in die straat. His office is down the street van haar man se kantoor. Down the street from her husband's office. En langs die groot klerewinkel, clothing store. Donderdag gaan Mary en haar ou vriendin, her old friend, now the masculine of friend and the general word for friend is vriend, vriend. But if it's specifically pointing to a female, it is vriendin, vriendin, so female friend, to emphasize that it's a female. Mevrou Coolidge, so now Mevrou Coolidge is older, probably married, so it's Mevrou is her title. By daardie nuwe Chinese restaurant, at that new Chinese restaurant, op die hoek, on the corner, Jackson and Madison Straat. So take note of where the verb eat is occurring in this long sentence. Mary and her friend, blah 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 blah, eat. Dit is oorkant die straat van die Flower Hotel, across the street from the Flower Hotel. Die restaurant skoon en mooi binne, clean and pretty inside. Daar is stoele en tafels vir tot 60 mense. Chairs and tables for up to 60 people. Tot 60 mense. Up to. Die kos is wonderlik en nie te duur nie. Not too expensive. Mary moet Vrydagoggend, Friday morning, by haar bank wees voor 11 uur. Before
11. Mary se bank is in 'n ou gebou langs die poskantoor. Old building next to the post office. Die bank is oop van 10 tot 6 op Vrydag. So take note the plural Fridays, Vrydag, Vrydae. Op die ander werksdae, the other working days, die bank is oop tot 4 uur. Vrydag na werk, after work, sal Mary en haar man by hulle woonstel wees. Hulle is gelukkig daar. They're happy there. So gelukkig means both happy and lucky. And in the context of the sentence, it's clear which one it is. They're lucky at their apartment? Probably not. Probably happy. En sal die hele aand daar wees. The whole evening they'll be there. Hulle woonstel is in 'n groot gebou naby die stad se park. Dit is hoekom, that's why, hulle straat se naam Park straat is. Hulle adres is 425 Parkstraat. Now you could also say just 425. Die nommer is aan die kant van die gebou. The number is on the side of the building. Hulle woonstelnommer, you could just say 617. En hulle telefoonnommer, you could just say 433-9850. Let's look at the last paragraph and we're done. Saterdag en Sondag is rusdae. So again, Afrikaans makes a new word out of rest and days. Rest days, rusdae, vir die McKinleys. Mary en haar suster, Martha, gaan Saterdag inkopies doen. Inkopies is shopping. Nuwe lenteklere soek. New spring clothes look for. Op Sondag gaan die hele familie, the whole family, kerk toe, to church. So they're going church too. Take note of the word order. The to is at the end. Die kerk begin om 10 uur. The church begins at 10. Na kerk, after church, loop hulle gewoonlik, they're walking usually, deur die park, through the park, to their apartment. Na hulle woonstel toe. So that wraps up our second comprehension test. And remember, you can watch this as many times as you want, until you're comfortable with the sounds and the pacing, and just listening to the dialogue, me speaking, you should understand everything I say. Thank you for listening. I'll see you next time. Goodbye.